Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. Please also use the space under the seat in front of you for stowing your hand luggage and keep the aisle clear for following passengers. If you're sitting in the first row or in the emergency exit rows, you're required to stow your hand luggage in the overhead compartments. Thank you. Boarding completed, passenger count okay. Cabin crew on the slides. Yeah, ladies and gentlemen, good morning, your captain. Adrian Luder speaking, a warm welcome aboard from my side. This morning we've made a cockpit Mr. Alexander Rödiger. Yeah, already all passed on board, loading completed. I expect pushback engine start within the next 4 to 5 minutes. The raft ready to start our journey towards Zurich, and they calculate later on with an on-time arrival. Now, herzlich willkommen on board, already now wish you a nice flight. Meine Damen und Herren, guten Morgen miteinander. Kapitän Adrian Luder, herzlich willkommen an Bord. Mit mir heute Morgen im Cockpit Herr Alexander Rödiger. Bereits alle Passagiere an Bord, die Beladung abgeschlossen. Ich rechne mit, dass das Flugzeug in den nächsten 4 bis 5 Minuten zurückstoßen. Dann können wir unsere Reise Richtung Zürich beginnen und ich rechne somit auch mit einer pünktlichen Ankunft dann später in der Schweiz. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereits wohl an Bord, wünsche Ihnen schon jetzt einen ganz angenehmen Flug. Guten Morgen, meine Damen und Herren, im Namen von Swiss, Starlines und der ganzen Besatzung heiße ich Sie herzlich willkommen auf Ihrem Flug nach Zürich. Mein Name ist Oswald, ich bin in der Kabine. Wir werden Zürich nach einer Flugzeit von 1 Stunde und 10 Minuten erreichen. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Flug. In wenigen Augenblicken zeigen wir Ihnen einen Film über Sicherheit an Bord. Wir bitten Sie, diesen Instruktionen aufmerksam zu folgen. Danke. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Swiss, Starlines and the whole crew, I welcome you to fly to Zurich. My name is Oswald, I'm at the cabin. Our flight time to Zurich should take about 1 hour and 10 minutes. The whole crew wishes you a pleasant flight. In a few moments, a film about safety on board will be shown. We kindly ask you to follow the film closely. Thank you. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you. It is forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position, that your tables are folded away, and the window blinds are open. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. Please note that smoking is not permitted on board this aircraft. This includes all kinds of smoking devices as well as alternative and smoking simulating products. All lavatories are equipped with smoke detectors. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. Pull the mask towards your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. In case of an evacuation, follow the illuminated escape path markings and leave all your hand luggage behind. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety on board card. Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft.
Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. The Safety on Board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully prior to takeoff. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il personale di cabina. Gli ordini impartiti dal personale di bordo ed il regolamento devono essere seguiti sempre. La ringraziamo per la sua attenzione. Cabin crew prepared for departure. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann immer Sie den Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckkammer vorsichtig, da Gegenstände rausfallen könnten. Ladies and gentlemen, for safety reasons, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the fasten seatbelt sign is on. Please open the baggage checks carefully as object would fall out. Released. Meine Damen und Herren, Herr Kapitän, haben unser Ziel für Sichtung Zürich bereits eingeleitet. Die laut vor unserer flugplanmäßigen Ankunft sind ca. 20 Minuten. Das neueste Wetter, das wir soeben erhalten haben, der Flughafen meldet im Moment einen bewölkten Himmel bei einer Temperatur von 17 Grad Celsius.
bedanke mich, dass Sie Swiss gewählt haben. Hoffe, der Flug mit uns hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Tag und ebenfalls eine gute Weit- oder Heimreise. Well, ladies and gentlemen, the captain again. We have already started our descent towards Zurich. The landing expected as ahead of schedule in approximately 20 minutes from now. Latest weather report just received. The airport right now is announcing a cloudy sky and the temperature 17 degrees centigrade. Thank you for choosing Swiss. I hope you enjoyed this flight with us. Already now wish you a nice day and also good continuation of your onward journey. Cabin crew prepare for landing. Meine Damen und Herren, wir haben nun unseren Sinkflug Richtung Zürich begonnen. Wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen und Ihre Sitzgurte zu schließen. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Geräte für die Landung korrekt verstaut sind. Geräte mit drahtloser Datenübermittlung müssen jetzt im Flugmodus oder vollständig ausgeschaltet sein. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Handgepäck in der Gepäckflanke oder unter dem Vordersitz verstaut ist. Öffnen Sie die Sonnenblenden, stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Sie den Tisch zurück. Die Safety Instruction Karte befindet sich in Ihrer Sitztasche. Bitte lesen Sie diese vor der Landung aufmerksam durch. Danke. Ladies and gentlemen, we have started our descent to Zurich. We ask you to return to your seat and fasten your seatbelt. Please make sure that your electronic devices are securely stowed for the landing. Any wireless transmitting equipment has now to be set to flight mode or completely switched off. Your hand luggage must be stowed away safely in the overhead compartments or on the seat in front of you. Please open the window blinds, put your seat back in upright position and follow the way table. The safety instruction card is in your seat pocket. Please read it carefully prior to landing. Thank you. Es ist 8:15 Uhr Northside. The local time is 8:15 a.m. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unseren Startplatz erreicht haben und die entsprechende Anzeige ausgeschaltet ist. Danke. Kapitän Adrian Luder und seine Besatzung verabschieden sich hier in Zürich von Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Flug gefallen hat und dass wir Sie bald wieder als uns Gäste an Bord begrüßen dürfen. Im Namen von Swiss Starlines und Ihrer Besatzung, besten Dank und auf Wiedersehen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in der Schweiz oder eine gute Weiterreise. Ladies and gentlemen, we kindly ask you remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten zip-on sign is turned off. Thank you. Here in Zurich, Captain Adrian Luder and his crew like to say goodbye to you. We hope that you have enjoyed this flight with us and looking forward to welcome again soon. On behalf of Swiss Starlines and your crew, thank you much for flying with us. The whole crew wishes you a pleasant stay here in Switzerland or a good continuation of your trip. Cabin crew disarm the flight.